En varios vídeos os he hablado sobre los encuentros tanto físicos como en forma espiritual con reptilianos. Estas entidades, los reptilianos, forman parte de la corporación Arconte. Son una de las razas extradimensionales que trabajan más asiduamente en el control de la humanidad esclava. Su presencia es constante tanto en el pasado de la humanidad, se pueden ver huellas de ello en escrituras antiguas como en dibujos, historias, esculturas, retratando a estas entidades representándolos como dioses y demonios pidiendo sacrificios rituales. Como también en el presente en testimonios de personas que han tenido encuentros con estas entidades. La mayoría son militares que en misiones secretas han tenido batallas con estas entidades, con estos seres, con reptilianos que la mayoría de las veces son intraterrenos, habitan en bases subterráneas. Algunos de ellos, de estas entidades, están en guerra con quienes están controlando el planeta. No todos los reptilianos pertenecen al mismo grupo, a la misma corporación. Los hay también de varias subespecies y con diferentes intenciones. Los hay malignos, como ocurre en todas las especies, pero también los hay que no están al lado de la corporación, que no interfieren en el plan de evolución de las especies. También hay testimonios de personas abducidas que han sido víctimas de experimentos por parte de estas entidades, y los llamados grises, que como bien sabemos son robots biológicos al servicio de estos reptilianos y de otras razas alienígenas dedicadas a trabajos genéticos que llevan a cabo para crear hibridaciones que puedan contener el alma humana, el alimento tan preciado por ellos que les da una pseudo inmortalidad, como dijo Corrado Malanga. De ahí que están tan obsesionados con las abducciones y experimentación genética. Hay varias subespecies y rangos y niveles de trabajo de estos reptilianos. Los hay que están físicamente en bases subterráneas, realizando trabajos de control del planeta o de carceleros, y que colaboran con ellos otras especies e incluso humanos que forman parte de la corporación Arconte, militares, gente también puesta en el poder para supervisar el control de la granja prisión. Después están quienes vigilan el planeta desde la órbita con sus naves. Son a la vez extradimensionales, pueden cruzar de una dimensión a otra sin ser vistos. Pero después están los reptilianos de la cuarta dimensión inferior, aquellos que se dedican a parasitar a seres humanos, a seres vivos y otras formas de vida para crear el ambiente necesario y alimentarse energéticamente. Tanto ellos como toda la corporación Arconte son una mente colmena. Ellos le deben lealtad a sus deidades Arconte y a otras deidades o superiores que están por encima de ellos. El investigador James Bartley habla en varias conferencias en los años 90 sobre estas entidades interdimensionales que se acoplan a los seres humanos a través de los puntos energéticos o chakras. Essentially two types of reptilians. There's the spacefaring reptilians. They literally fly around in spaceships. And then there are what's been described as the interterrestrials. That live within the Earth, that are essentially native to this planet. They've been here as long as, or longer than we have. And these beings have developed over time an interdimensional capability. They are masters of frequency and resonance. They can alter their density. The reptilians have attained control of the surface through a mastery of genetics, through control of the human gene pool, modifying the human race in general, in particular bloodlines in particular, to the point where they develop attributes, behaviors, and capabilities which advance the reptilian agenda on the surface. The reptilians come in a number of different shapes and sizes. Some are rather small, 4.5 to 5 feet tall. More commonly, they're 6 feet tall and taller. Some as high as 7.5 feet tall. They can be a number of colors, like dark green. They can be brownish, what's been described as pea soup green. There's a particular type of reptilian species we refer to as the yellow bellies. There are many reptile-type species on the surface, like crocodiles and alligators, that have a tannish or a whitish underside. There are literally reptilians that have a whitish or a tannish underside. We call them yellow bellies. And these reptilians, over time, have developed the ability to, like I said, they can alter their density. Además, James Bartley habla de cómo funciona la genética reptiliana en los seres humanos. Do is either through a process of selective breeding, where they track family bloodlines over generations. The term familiar comes from families, and so these reptilian beings would track these bloodlines generation after generation, and they would manipulate
people to have unions with one another, sexual unions for purposes of procreation. Some of them were one-off, one-night stand kind of things, and others were meant to be more long-lasting. And the purpose behind it was to ensure that the people that were getting together, the males and the females, were the right reptilian DNA strain. Because the DNA has a morphogenetic blueprint resonance, which allows the reptilians to imbue a lot of their essence into these people. These people, in these hybrid bloodlines, they have a genetic predisposition to be taken up as a host by these entities, these interdimensional entities. The movie Stargate SG-1, rather the TV show Stargate SG-1, actually depicts this, but in a more literal way, where they show these snake-like aliens burrowing into the base of someone's neck and taking them up as a host. And each one of these snake-like entities are called the Goa'uld, and then once a person is taken up as a host, that person then becomes a host for this entity. The entity, the consciousness of the entity works through this person, and the entity has the genetic memory and the wisdom and the knowledge of all of its predecessors in its particular bloodline. So that is a TV version of what's really happening. These beings create these hybrid bloodlines which have a genetic, psychological, indeed spiritual predisposition to be taken up as a host by these interdimensional reptilian beings. Barry King es trabajador de seguridad de la base subterránea Placemore en Inglaterra. Explicó su encuentro con un reptiliano creado con ingeniería genética. Esto significa que hay entidades creadas en laboratorios por humanos que trabajan para estas entidades. Crean robots biológicos para abducciones de seres humanos, pero no todos estos seres son robots biológicos. Es muy complejo este tema. Would you tell us more about that? Yeah, on one occasion, it was just a single occasion, I was in the main corridor at the base, and coming out of the room, along the main corridor was this very large creature, very tall, well over 6 foot, being accompanied by 2 men in suits, which I took to be NSA operatives. They're the only ones who don't wear badges in the place. I just stopped in my tracks. Very, very shaken. I mean, it's a very powerful looking being, very difficult to describe, just very, very tall, very well built, very strong, well over, as I say, well over 6 foot. He must have towered at least a foot over my head. A greeny, browny, mottled type of skin. I tried to take in as many details as possible, but as I say, it literally caught me unawares. I was really put into shock. Didn't know what the hell it was just casually walking along the main corridor with the 2 operatives. Got a very strong sense of evil and nastiness about the thing. It worried me for quite a while afterwards. I mean, you know, you're never told, the security people are the last to be told what's going on. But it was inferred by others at the time that that was one of the reptile species. Of course, it didn't mean that much to me at the time. But every time you asked questions, no one wanted to answer. It was just strongly inferred that, yeah, that was a reptilian, you don't want to mess with that, and it was just left at that. But over the years, it just seems more and more plausible to me that that also was another creation from the base. It just, you know, there may well be reptilian races, but it's just as easy for the military to have actually made this thing, rather than it being an actual reptilian. Like the rest of them? Like the rest of them, yeah. I sit more happier with that yeah, that was actually made rather than an actual species, yeah. That it was a program-generated life form? I'm pretty certain it was, yeah. Did he make sounds or say anything? No, he never looked at me, he just continued walking, there was no interaction whatsoever. I only got some interaction from the 2 guys who, I'm standing there, mouth wide open, gaping at this, and I just got the look from them, just you know, and they just continued, and I continued about my business. No, there's no sound, no speaking, no nothing whatsoever. It was just walking along the main corridor with the 2 guys, and that was it. Did you have any idea what his function was? Well, again, you answer as many questions as you formulate afterwards, once you've got over the initial shock of what the hell was that. No one wanted to know, no one wanted to easily give answers to questions. It was a case of, well, you saw it, that was it. You know, don't ask questions.
troublemakers ask questions and they don't. He was walking on 2 feet, was he, or 4 feet, or? 2, yeah. So he's standing upright. I mean, as I say, I'm trying to take in. This all happened probably within 30 seconds. I'm taking it in, feeling, I don't want to meet this on a dark night anyway. I never even bothered to look back. It was, the glance back I gave both the figure and the two guys was very brief. While I continued, that's it. I've got jobs to do. I'm away. That's not my business. But over a period of time, you were there for upwards of a year or so altogether. Why did this one bit 30 seconds? Why did this brief? Because it was so out of place with what was going on there. I mean, everyone's so used to the 3 different phases, of development of the PGs, and this literally stuck out like a sore thumb. It's just not the usual thing you see around. It's just the once only. It was very unnerving, very scary. Any final questions? You didn't see an insignia or anything on his clothing? I mean, he was dressed in something, presumably. If it was, again, I never noticed. I didn't discern, that was skin and that was clothing. That wasn't there. It was just this tall being. I mean, mostly my focus was from, chest upwards, the head. I was literally expecting it to turn around and face me, and then I wouldn't know what I would have done if it had done, but it just kept looking straight and continuing, as if I wasn't even there. So, no, I didn't take in that many details. What I saw was, quite enough, thanks very much. Is there anything that you could say it looked like? Well, again, you've seen drawings that people have done over the years of supposed reptilians, dracos, whatever the names are given. Lizard-like. I mean, it literally is like a very tall, very big lizard. I mean, half expecting the big forked tongue to come out, but again, it's just what you expect, what you're programmed to expect a lizard-type being to be like. Any idea why they would create such a creature? Well, it's exactly the same like the normal, if you can call them that, PGs. I mean, they're there for military abductions. And there's an aura of mystery over the reptilians. They're the dangerous ones. They're the ones who are in charge. They're just continuing that. Anything finally that you would like to say to the CSETI group? Well, as I mentioned, word of advice? Well, there is. I mean, there's insiders out there who probably know a hell of a lot more than I'll ever know. And there's a lot of people out there who want to come forward. Just give them the reassurances that they'll be listened to without being laughed at. They'll come forward. Can you help in that regard? Well, it's limited to what I can personally do. I mean, I can only help with people over on this side of the Atlantic, and I know there's a load of people locally, who are involved. And by making my documents known, they know that I was involved. It might make me a little bit safer in coming forward. Okay. Well, thank you. Muchos testigos han hablado de estas entidades y de cómo actúan, de todo el plan que llevan a cabo para alimentarse de las energías que emanamos en estados alterados emocionales, en estados elevados de estrés. Uno de estos testimonios, y que me parece de los más interesantes, es el de Susan Reed. Su verdadero nombre fue Jenny Gosbell, que después de haber escrito un libro impactante sobre el tema, fue encontrada sin vida en el año 2009 en una playa de las Bahamas. La policía creyó que la mujer se ahogó mientras nadaba poco después de ser encontrada por un trabajador del recinto vacacional donde estaba alojada, pero hay cosas muy sospechosas que rodean su muerte. Su madre, Susan Gosbell, le dijo a la policía que en más de una ocasión su hija había avisado de que iban a por ella por una investigación que estaba llevando a cabo y que jamás hubiera muerto ahogada, ya que Jenny, Susan, era una gran nadadora. Además, su pasaporte, bolso, dinero y pertenencias personales desaparecieron. Jenny había avisado a su círculo más cercano, familiares, amigos, de que iban a por ella, ya que había descubierto el plan oculto de los seres reptilianos en el planeta. Incluso escribió 2 libros describiéndolo todo. El primero llamado The Body Snatcher, Ladrones de Cuerpos, una verdadera conspiración alienígena. En este libro, ella afirmaba que estas entidades utilizan a los seres humanos como portales orgánicos desde la dimensión en la cual habitan. Ella afirmaba que había conocido a un hombre llamado Brian, el cual fue su pareja. Contó que este hombre estaba poseído por una entidad de estas, un reptiliano, y que en varias ocasiones lo vio cambiar de forma humana a reptil. Esta entidad reptiliana le dijo además en varias ocasiones que utilizan a los seres humanos como alimento, tanto energético como físico, y el segundo, sacado a la luz pública después de haber fallecido, fue titulado Conspiración en los cielos, sexo, mentiras y el secreto del karma, un libro sobre los ladrones del karma. Allí hablaba sobre el tema del engaño de la reencarnación, todo lo que he hablado sobre los arcontes y de cómo engañan a la humanidad
humanidad mediante el reciclado infinito de almas, de la reencarnación obligada. Ella dijo que tras la investigación que llevó a cabo sobre estas entidades interdimensionales, había sido amenazada de muerte por estas entidades que se le aparecían físicamente cuando estaba sola y por colaboradores humanos de estos reptilianos, los conocidos hombres de negro. Viajó por todo el planeta buscando respuestas a todo esto. Fue a visitar a un famoso curandero de Brasil llamado Juan de Dios para que le ayudara, pero no encontró la ayuda que necesitaba, sino que se dio cuenta de que este curandero estaba también poseído por una de estas entidades interdimensionales parasitarias. Susan cuenta en su libro que tras la visita a este curandero fue parasitada por una entidad la cual le dijo que se llamaba Etisi y perjudicó su salud durante un año. Susan visitó en una ocasión a David Icke para explicarle todo lo que había descubierto y lo que estaba sufriendo, pero al poco tiempo de haberlo visitado, Susan apareció ahogada en extrañas circunstancias, como he dicho anteriormente. Según explican quienes la conocían más de cerca, Jenny Gosbell, Susan Reed era un alma torturada y en sus 2 libros intentó describir e informar el mundo de las entidades interdimensionales parasitarias que la torturaban constantemente. Sus historias de reptilianos no son exclusivas de ella, ya que otras personas han hablado y escrito sobre experiencias similares, experiencias en ocasiones iguales a las que ella experimentó. Estas historias son muy reales para aquellos que tienen ojos para ver y experimentan este ataque sobre la mente, el cuerpo y el alma contra ellos. F. Lorgen, investigadora de encuentros con alienígenas, abducciones alienígenas, abducciones extraterrestres, etc., cuenta que una paciente suya tuvo una experiencia desagradable con su marido. Vio cómo se transformaba en reptiliano en más de una ocasión, que estaba poseído por esta entidad y actuaba de una manera extraña, se comportaba de una manera agresiva, se le olvidaba qué había ocurrido tras brotes de agresividad momentáneos. Tras una hipnosis regresiva a su marido realizada por F. Lorgen, descubrió que esta entidad se le había acoplado tras haber visitado clubs nocturnos. Esta entidad le dijo que las entidades parasitarias, a menudo reptilianos, usan estos lugares como comederos energéticos, desde la dimensión en la cual están ubicados. Estas entidades utilizan todos estos lugares para alimentarse de las energías que emanan los seres humanos que van allí. Igualmente en lugares donde se acumula un gran número de seres humanos y de fuertes emociones. Campos de fútbol, conciertos, discotecas, cualquier lugar es bueno donde se acumule una gran cantidad de energía vital. Este es el plan oculto de estas entidades, alimentarse de nuestras energías para seguir existiendo, que este planeta, al igual que otros, es una granja para ellos, y que son un grupo de entidades con diferentes morfologías y diferentes trabajos que interactúan entre ellos, como una gran mente colmena, todo en busca de alimento.